Kama ilivyo ada, mpenzi mtazamaji wa kituo chako pendwa miito Jesuit AOR, nipende kutumia fursa hii kuwakaribisheni nyote kutizama malezi ya Kijesuiti. Malezi ya Kijesuiti kama ilivyo ada yafaa kuwa marefu, yafaa kuwa ya kina ili kumwandaa mjesuiti kukumbana na changamoto mbalimbali za utume pale anapotumwa popote duniani. Na kwa leo basi ungana naye Padre Charles Mnubi ambaye ni mlezi wetu wa wanovisi pale Arusha, anapojiunga nasi kutuelezea nini maana ya novitiate ya Kijesuiti. Usiende mbali, kaa nasi. Karibu kwenye mazungumzo haya. Leo hii nimebahatika tena kuwa naye Padre Charles Mnubi ambaye ni Mjesuiti, na kwanza kabisa atajitambulisha. Charles Mnubi ni nani? Charles Mnubi naweza sema kwamba ni padri wa shirika la mapadri wa Yesu pamoja na maburuda, mzaliwa wa Mwanza na mkulia wa Mwanza vile vile, na ni Mtanzania. Nadhani kwa ufupi naweza kusema namna hiyo. Kwa vile wewe ni padri, hebu tueleze kwa kifupi msikilizaji au mtazamaji, safari yako ya wito ilianzia wapi hadi kufikia sasa hivi? Safari yangu ya wito imeanzia Mwanza. Nilisoma shule ya sekondari ya Leki ambayo kwa miaka hiyo ya miaka 80 mpaka 90 Wajesuit walikuwa wanafanya kazi pale, na mkuu wa shule alikuwa anaitwa Padre Aloysius de Souza ambaye alikuwa ni Mjesuiti, na alikuwa ni rafiki mkubwa wa familia niliyokulia mimi. Na nyumbani ambapo nilipoishi na kukulia ilikuwa ni karibu sana na shule, na pia kanisa ambao nilikuwa nakwenda kusali siku za Jumapili na siku za kawaida tu kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi ilikuwa ni Nyakaoja, hapo ambapo Wajesuit walikuwa wanahudumia, na mpaka sasa hivi bado wanahudumia hapo. Kwa niliwafahamu hapo kuanzia kipindi hicho, na baadaye baada ya kukutana na Padri Sean O'Connor nikavutiwa zaidi na maisha ya shirika. Nakumbuka kuna kipindi yeye pamoja na Padri de Souza wakaanza kunishawishi kufikiria zaidi maisha ya kuweza jinsi ya kuweza kujiunga na shirika. Kutoka Dar es Salaam ukaja hapa Njiro Corona kwenye nyumba ya malezi ya Majesuiti. Utume wako hapa unahusu nini haswa? Utume wangu hapa mimi ni mlezi wa vijana wanaokuja kuanza maisha shirikani, na wengi wao mara nyingi wanakuwa ni ambao kwamba hawajalifahamu shirika, kwamba wamelifahamu ndio kwa nje, lakini sasa inabidi waweze kulifahamu kwa undani zaidi shirika. Kwa hiyo utume wangu ni kuwasaidia kuweza kulifahamu shirika, lakini vile vile mbali ya kulifahamu shirika waweze kumfahamu Mungu, kwa sababu shirika linamtumikia Mungu mwenyewe. Na kwa hiyo waweze kumfahamu Mwenyezi Mungu, na kisha vile vile mbali ya kumfahamu Mwenyezi Mungu waweze kulifahamu kanisa, kwa sababu vijana watafanya kazi ndani ya kanisa ambayo linamtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa waweze kulifahamu kanisa vile vile, na mbali ya kulifahamu kanisa waweze vile vile kujifahamu wao wenyewe, kujifahamu na kujitambua kwamba wao ni akina nani,
sio tu kujifahamu kwa nje, lakini kujifahamu kwa undani zaidi, maweza yao pamoja na mapungufu yao, na ikiwezekana kuweza kufahamu kwa kwamba Mwenyezi Mungu ambaye amewaita ili waweze kumtumikia, amewaita sio tu kwamba ni vijana wenye maweza, lakini vile vile na mapungufu. Kwa katika mapungufu yao waweze kukua kutoka katika mapungufu yao na kujikubali vile vile, kuyakubali mapungufu yao mbali ya kuyakubali yale maweza yao, kwa sababu ni katika kuyakubali mapungufu na maweza yao watafahamu ni kwa namna gani Mwenyezi Mungu anawaita ili waweze kumtumikia vizuri zaidi katika kanisa lake na kumtumikia miongoni mwa watu ambao shirika litaweza kuwatuma. Kwa ufupi naweza kusema hivyo. Umezungumzia swala muhimu sana, kumjua Mungu, kujitambua wao wenyewe na pia kulifahamu shirika. Je, katika kujitambua au kuweza kulifahamu shirika, kuna baadhi ya vitu ambavyo mnawapa ili kuweza kuhakikisha kwamba hayo yote wanayapata? Ndiyo. Wanapokuwa hapa ili waweze kutimiza hayo maeneo mane, wanahudhuria vipindi darasani kama kawaida, ambapo wanapojifunza masomo mbalimbali, kwa mfano katiba ya shirika na kufahamu mikutano mikuu ya shirika. Kwa namna hiyo wanaweza kulifahamu shirika, lakini vile vile kuweza kuwafahamu waanzilishi wa shirika, zaidi Mtakatifu Inyasi wa Loyola ambaye alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa shirika. Na zaidi ya hapo kufahamu karama zake, karama za shirika ni zipi. Kwa vyote hivi kwa ufupi vinafanyika darasani, na hiyo ni kwa upande tu wa shirika, lakini vile vile kumfahamu Mwenyezi Mungu wanafahamu ndio darasani katika vipindi mbalimbali, lakini vile vile katika sala ambazo wanazisali kila siku, lakini zote zinaanzia darasani. Wanajifunza jinsi ya kuweza kusali kwa kutumia kitabu kitakatifu Biblia, lakini vile vile na kusali kwa njia mbalimbali zingine. Kwa mfano kusali kwa kutumia kwa kutazama tu ulimwengu wenyewe na vitu vyote vilivyoumbwa katika ulimwengu huu. Kwa njia namna hiyo wanaweza kumfahamu hata Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyeumba vitu ambavyo na zawadi ambazo wamepewa wao wenyewe, ambazo wamekirimiwa. Kwa wanajifunza namna hiyo darasani, lakini vile vile wanatekeleza hayo kwa matendo, kwa kusali kila siku kama jumuiya, lakini vile vile kwa kusali wao peke yao. Na zaidi ya hapo kuna baadhi ya siku, kwa mfano Alhamisi na Ijumaa, wanakwenda nje kutumikia katika sehemu mbalimbali kwa watu ambao wenye mahitaji zaidi, lakini zaidi ya hapo vile vile kutumikia kati ya watu wengine ambao tunaweza kusema kwamba sio wenye mahitaji lakini wanahitaji, kwa mfano vijana mashuleni. Kuona wanakwenda mashuleni kufundisha, na zaidi ya kufundisha mashuleni wanakwenda vile vile sehemu zingine kama hospitali, utume wa kufanya kazi hospitali, na utume wa kufanya kazi na watoto wadogo ambao ni changamoto kwa wote hawa vijana mashuleni na watoto wadogo wanahitaji zaidi kuweza kulelewa. Kwa wao ambao wamekwisha fundishwa na kuweza kuanza kujitambua, waweze kuwasaidia wengine vile vile waweze kujitambua na kumtambua muumba wao. Radio Kwizera ni mojawapo wa sehemu ambazo hawa manovisi wamekuwa wakija kwa ajili ya utume wao wa miezi miwili. Je, unazungumziaje umuhimu wa utume kama wa redio kusaidia hawa wanovisi kuweza kujitambua, kumfahamu Mungu na vile vile kulifahamu shirika? Naomba niseme hivi, katika ulimwengu wetu wa sasa kuna vyombo vingi sana vya habari, na vyombo hivi ambavyo ni vingi, sio vyote ambavyo vinatangaza habari njema. Kwa hiyo sisi kama Wajesuiti na chombo hiki ambacho ni chetu cha Radio Kwizera ni sehemu mojawapo ya kuweza kumtangaza Mwenyezi Mungu. Kwa tunapowatuma Radio Kwizera ni kuweza kusaidia na kujifunza vile vile
kwamba waweze kujifunza namna gani ya kuweza kutumia chombo cha habari kuweza kutangaza habari njema ya Mwenyezi Mungu, na vivyo kuweza kuwasaidia wengine ambao wanasikiliza, kwa sababu katika vyombo ambavyo vingine ambavyo nimesema ambavyo havimtangazi Mwenyezi Mungu, vinatangaza vitu vingine tofauti ambavyo wakati mwingine sio rahisi kuweza kuchuja kwamba ni neno lipi ambalo ni sahihi na ambalo sio sahihi, na habari hipi ni njema na habari hipi sio njema, ambayo ya kuweza kumtambua zaidi Mwenyezi Mungu na kujitambua wao wenyewe. Kwa hiyo vijana wa kwetu wanapokwenda katika vyombo kama hivi, inakuwa ni sehemu moja hapo ya kuweza kuwasaidia wengine, lakini vile vile kujisaidia wao wenyewe. Redio, hospitali na mambo mengine tu ambayo yanawasaidia wanovisi au ambao baadaye wanakuja kuwa majezuiti. Kwa mtazamaji ambaye ni kijana angependa kujiunga na shirika, kwa nini ajiunge na shirika? Tunaomba vijana waweze kujiunga na shirika. Kwanza kabisa sio kwamba niseme tuenda kwa kutumia kauli ya mmojawapo wa wakuu wetu wa shirika, kama sikosea atakuwa ni Pedro Arupe, ambaye aliwahi kusema kuwa usije ndani ya shirika ukifikiri kwamba unakuja kulisaidia shirika. Uje ili uweze kwanza, kama ambavyo nimekwisha sema, we mwenyewe kuweza kujitambua. Ni sehemu moja hapo ya kujitambua wewe mwenyewe kwamba ni nani na umeumbwa na nani, na vivyo kwamba malengo yako ya maisha ya baadaye ni yapi. Kwa kutambua hilo kwanza, litakusaidia kuweza kutambua kwamba umuhimu wako wa kuweza kuishi katika ulimwengu huu ni upi. Kwa hiyo kupitia njia hiyo itamsaidia zaidi, hata kama kwamba baadaye anaweza kusema kwamba sina wito wa kuweza kuendelea kuwa padri au kuwa buruda ndani ya shirika, lakini hilo ambao nimekwisha lisema linaweza kuwa ni chanzo kikubwa hata cha yeye kuweza kumtangaza Mwenyezi Mungu akiwa nje kama mlei. Naam, kijana mwenzangu, nadhani umesikiliza jinsi padri amesema hapa kuhusu shirika na pia kuweza kukuvutia wewe kujiunga na shirika hili. Na sitaki sana kujipiga kifua, lakini niseme kwamba mimi ni mmoja wapo wa walezi ambao wamelelewa na huyu padre. Na padre, hujaelezea baada ya ile miaka miwili ya malezi nini kinafanyika, kabla sijajipiga kifua sana. Baada ya miaka miwili ya malezi hapa, vijana wetu hutumwa katika sehemu mbalimbali ambazo ni za masomo, zaidi ni za masomo. Kwa wapo wengine ambao wanatumwa kwenda kusoma falsafa, na vyuo vyetu ambavyo vinatoa falsafa kwa hapa Afrika, kuna chuo kikuu cha Arupe ambacho kilichoko Harare, Zimbabwe. Kwa kuna wengine wanatumwa kule Harare, Zimbabwe kwa ajili ya kujifunza falsafa kwa lugha ya Kiingereza. Na wapo wengine ambao wanatumwa kwenda kusoma falsafa kwa lugha ya Kifaransa kule Kinshasa, Congo, DRC au Democratic Republic of Congo. Na mbali ya hao, wapo wengine ambao huwa wanatumwa kwa ajili ya masomo ya falsafa nchini India. Lakini mbali ya falsafa, wapo wengine ambao wanatumwa kwa ajili ya masomo tu ya kawaida. Kwa mfano kusomea masomo ya sayansi au masomo ya hesabu kwa undani zaidi, ambao ni sehemu moja hapo ya masomo ya sayansi. Kwa hiyo kuna masomo ya namna hiyo ambapo vijana wanaweza kwenda wanatumwa kuweza kwenda kufanya nini? Kusoma, lakini kwa ajili ya faida ya baadaye ya utume wao ndani ya shirika. Na baada ya masomo ya falsafa wanarudi ndani ya jimbo lao, ambao kwa upande wa kwetu sisi ni jimbo la Mashariki ya Afrika. Wakirudi, mkuu wa shirika ndani ya jimbo la Mashariki ya Afrika anawatuma katika jumuiya zetu, wengine shuleni kwenda kufundisha, wengine parokiani kwenda kuhudumia, kufanya kazi na vijana, na wengine wanaweza kwenda kufanya vile radio kwizera, na sehemu mbalimbali ambazo mkuu wa shirika anaweza kuziona kwa kwamba
zinastahili wao kutumwa. Kwa mfano kufanya kazi na wakimbizi, na wengine wanaweza kutumwa kufanya kazi na wagonjwa, na wakati mwingine huwa wanatumwa vile vile katika majimbo mengine ambayo yako nje ya Afrika kwenda kufanya kazi huko kulingana na mahitaji ambayo shirika litakuwa limemwomba wenda mkuu wa shirika kwa upande wa jimbo la Mashariki ya Afrika. Na baada ya hapo wanaelekea tena kusoma teolojia, tauhidi. Kwa baada ya hapo ndio wanaweza kupata sakramenti ya upadirisho. Lakini wapo wengine ambao wanakuwa maburuda. Mara wanapomaliza malezi yao hapa, wanao vile vile wanatumwa katika masomo mbalimbali. Inawezekana ikawa katika masomo ya kiroho zaidi, au masomo ya tauhidi, au masomo ya kawaida. Kwa mfano katika upande uwanja wa sayansi, na wao wakirudi vile vile wanaendelea na safari yao kama maburuda kulitumikia kanisa ndani ya shirika. Ungependa kuinjilisha kupitia Radio Kwizera au kuinjilisha kule India, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zimbabwe au nchi mbalimbali duniani, basi ingia shirika la Yesu. Novitiate experiences are so loving. Next on Move, we have a novice, Vincent Opio, sharing his own experience at the novitiate. Join us and see what he has to say. My name is Vincent Opio. I am a second year Jesuit novice here at St. Gonzaga Gonza Jesuit Novitiate in Arusha, Tanzania. And luckily enough, I've been here for 2 years, and in a few days' time, I'll be making my vows so that I leave this place and begin my new mission. Perhaps to begin with my experience here in the novitiate. When I came here on 20th of May 2019, I was pretty coming from a noisy world, a world full of all sorts of challenges and demands. And so for me, I just wanted to dispose myself to the Jesuit formation in the novitiate. And the first 2 weeks were really boring for me. And if I were to leave the novitiate, I would have left in the first 15 days because they were so boring. We were doing nothing from morning to evening apart from eating and praying. And so for me, I felt like coming from especially a media background where I was busy all through from morning, sometimes even burning the midnight oil working, I felt this is not a place for me. But thank God, towards the end of the first probation, we had a triduum which really settled me into the novitiate. And perhaps if I will go back to one of the scripture passages of the call of Moses in Exodus chapter 3, when God told him to remove your sandals, for you are entering a holy ground. And for me, that removing the sandals was like alerting me to get off that noise stuff that I was coming with from the world and just get into, dispose myself to this formation and see how God works in me for these 2 years. And meeting the novitiate goals, I believe I've been prepared for that. It was a time to discover myself, and it was also a time to know the Society of Jesus and to know who God is in my life. And one thing that stood out is God's love in my life and His purpose to serve Him. And by making these vows, therefore, I am committing myself to serve Him in His vineyard with the whole heart, and I ask for that grace of freedom just to serve Him with generosity. Of course, I've been prepared well through the various experiments that we've had here. My first experiment being in the long retreat, which was a turning point, really discovering who you are, your strengths and weaknesses, and also coming to know yourself interiorly, but also in the community life, coming to meeting different brothers from various cultures. It's really a diverse culture, but we had to be united, and we were united in that diversity and soldiered on in our formation as friends in the Lord. Also coming to know the Society of Jesus through various spiritual readings that I did on the Jesuit saints and various documents of the Society of Jesus. That has really helped me to become who I am today
and I believe I am going out believing that I am a better person than I came here, and I am ready for the mission because I've been prepared well. I have been introduced to the basics of the way of proceeding of the Society of Jesus, and I believe that will guide me in my self-awareness, in my love relationship with my brothers, and also going further to do the marches, and that includes facing the challenges that ought to come. There is a possibility of heading to a Francophone country for my French studies in Democratic Republic of Congo. I am not a French speaker, I am an English speaker. So it's a big challenge that I'm going to face, but with the kind of formation that I've received here, facing that challenge is what makes us who we are. It's what defines a Jesuit. A Jesuit is one who doesn't fear the challenges, rather goes further in facing them. The frontiers are places to go for the Jesuits. And for me, I believe that is a frontier that I'm going into, and I believe that I will do well. One of my experience that I did at Radio Quizera that I would like to speak about in the first experiment. Of course, as I said before, I was coming from that background of media, and for me, being missioned to Radio Quizera was not a new mission, I would say. It wasn't a surprise because I was going to do what I had stopped doing, and I enjoyed my time there, but it taught me something as I was a novice and not really an employed journalist. The self-awareness and the need to serve with love, and also the need to know your identity as a Jesuit. And that helped me a lot in working with various people I encountered while in Ngara, Kagera, Tanzania. But also what motivates me to even aspire, if God wills, to come back and work for the radio is their objective of working with the refugees from different countries, Burundi, Rwanda, Congo, and as far as Uganda and even Sudan. Because for me, I learned in the spiritual exercises and I fall in love with the suffering Christ. I believe working with the refugees is serving a suffering Christ, and consoling them, giving them that message of hope is what I believe I can do best using the strengths and the gifts and talents that God has bestowed on me. It's a very important apostolate, especially in the Society of Jesus. We are talking of the universal apostolic preferences. And for me, radio is the best place to fulfill all these four. When you talk of the first UAP of accompanying people to a path to God through the spiritual exercises and discernment, I believe radio can do that in a better way because you reach more than 10 million listeners. And if you give them that message of hope from the Bible, what God says, how God speaks to us through the radio, you are reaching out to a number of people, a great number of people. And also talking of care for a common home, you can come up with programs of environmental programs like the radio has at the moment, as well as accompanying the young, which most of its listeners fall in that bracket. And so that UAP is well covered with the radio, and also serving the suffering Christ, the marginalized. That is exactly where the radio is placed. And for me, UAPs and radio is a place to go. My message to the listeners of Radio Quizera is like the motto of the radio is sowing seeds of hope. And for me, it will be that message of hope. Hope in God and hope with faith. Because without faith, then we are nothing. And but we can ask ourselves, who is God for us? For me, I'll say for each listener to rather reflect all the goods that he or she has received from the Lord, beginning with the gift of life and the gift of many opportunities that each one has been granted in his or her own life. And from there, you get that hope that, yes, God is living among us and God is really present. And that gives you hope to continue hoping for the best, and you continue to live on
will continue to succeed in various ways as a listener of Radio Kwizera. Novitiate usually is a time of probation. It's a time of testing one's vocation. The life of novitiate is not only about prayer, but putting that prayer into practice. Part of our formation is to do experiment, what we call as experiment. Probably others will call it community experience. And they do different activities. Join Stanislaus, who did his first experience at Radio Kwizera. Accompanying the outcasts, the lowly, the poor, those the marginalized of the society. In fact, the radio itself, like, it was started for that same purpose. It was like its main apostolate, to accompany the refugees, and it's still doing that. There are programs that educate people on how to plant trees, that encourage people not to cut down trees, encourage people to do things like build up gabions to prevent soil erosion and so on, to take care of the animals and such things. So as such, that is the care of our common home. And lastly, of course, caring for one another, knowing that we are all human beings, we are at the very heart of the ecology. Go away. Go away. Go away. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Madamu! Nani? Bonge! Madamu! Acha. Tuamkapo asubuhi, tusalimie wazazi. Kama baba, kama baba. Hepi keti. Sogea mwenzako keti. Kaa hapa hivi. Ukaona? Bariki njoo. Anakuruka. Nani? Nenda nawafuata.
Thank you for watching Miito Jesuit AOR. Don't forget to subscribe.